Bas mana kama ni nyakor maka joange eno kidene di mano makare kama bende waktu makende waru gino machine hinye kidene di mano machal mar piny waru gomba ka indi kwa Prisca Obuya mabende ndeja kidni ratiro mar oganda iwecho gendi mago makedo koda kalwenje gendi mago makit chweche kama bende wadago kode mbako kiny masani wadang'eni to lwenje gendi mago makit chwech mabe waseno kani tire kindo oganda wa inyalo ked godo nade mondo mikoro waduoke to some percentages kata inyalo tieke chuth koponi ok nyalo tieke to nyiso nyaka waduoke mana kata malo moro kumano gi thuolo masani endo kode mbaka ka inyalo pane madam en achiel kuom jopuonje pacho kaendi kendo bende en jagoro mano mar Kupeta bad nindi mano ma Kisumu County. Kama ok wadhi rango weche gendi mago mag somo, odwa mana rango weche gendi mago makedo koda kalwenje gendi makit chwech mabe wasebedo kwaneno pacho kaendi kuom gigendi ma osebedo katimore. Yiena mondo thuolo masani endi kidi machal mapiny arwak Madam Prisca Obuya okiny masani. Madam karibu sana, yie mondo ikawe thuolo mari imose janeno mar Kala TV. Erokamano Henry, ne jowinjo mag Kala TV amoso duto ni okweuru kendo yawreuru. Warwakou e chenro mar gano kaka jokonagi e weche mag lwenje mag kit chwech. Erokamano ahinya mwalimu, erokamano ahinya madam. Ni weche mag sexual gender based violence kod gender based violence gigindi chando oganda wapoga ahinya ni to sexual gender based violence en ang'o to gender based violence en ang'o? Generalist gender based violence en ang'o? Gender based, erokamano Henry. Gender based violence, Yes. ka wanyalo temo wach gi dholuo, gin lwenje kata kedo ma biro kaluwore gi kit chuch mar dhano. Obed ni en ng'ama miyo kata ng'ama nyako, ibro yudo ni obedo gi lweny moro nikech pogruok mar chuech mare. Inyalo yudo ka ng'ama dichuo bedo kata kedo gi ng'ama miyo nikech en miyo ok en chuo wadgi, kata ng'ama miyo kedo gi ng'ama dichuo nikech en dichuo ok en miyo wadgi. Koro mano e gender based violence, en mabiro e kind chuech mopogore ariyo. To sexual and gender based violence magi lwenje mabiro ma bende e ieno the sexual angle bire. Miyudo ka ng'at man gi chuech mopogore gi nyawadgi okedo gi ng'acha to tiyo gi difference no, pogruok no in the sex part bende donje e lweny no. Koro mano basically mano e kaka anyalo define kata wanyalo define the two. Sexual and gender based, koro the sex angle donje. Okay. Madam, ginang'o gini mabende nyalo bedo ni chandruok ma kama gendi mag lwenje mag kit chwech? Erokamano. Nitiere gik mopogore opogore manyalo miyo SGBV Yes. timore. Mokwongo maduong' mogik en gimiluongo ni drug and drug abuse. Tiyo gi yedhe machwako wi ng'ato. Nitiere gima ng'ato ywayo kata gima ng'ato madho. Koro sama ng'ato omadho gigi kata oywayo gigi, to iyudo ka timbege kelo nye kinde gi nyawadgi ka gi ng'at machielo man gi chuech mopogore. Kaka inyalo yudo ni dichuo ka en under the influence of either alcohol or drug, tinyalo yudo ni yotne mondo timre nade oked gi miyo nikech gichachai ma odhire mondo timre nade mondo tim timbe machal kamago. Iyo ka dhier bende is another cause makelo SGBV. Poverty. Yes. Koro inyalo yudo ni ka let's say ni ng'ama miyo maybe noro makele from the global perspective matin koka koro wadonje gik makelo gigi. Okay. Iyudo ka globally nitiere research ma jo UN riwruok mar pinje notimo mano golo statistics. Yes. I think in 2020 mane nyiso ni globally e piny mangima nitiere percentage mar 35% Yes. mar joma mine ose experience one form mar gender based violence, sexual and gender violence. That is the physical or intimate. Yeah. Either non-intimate or intimate. Yes. A form of violence. 35%. Yes.
globally. One is a huge percentage. In fact, gikwuot ni 736 million of women globally also experience a form or another mar SGBV. Yes. To kibiro locally Kenya ka. National Bureau of Statistics no release a report in 2022, only 2 years ago. Mane giyudo ni 30% mar jok mamine ose experience again one form of gender-based violence. To out of 34% no, 15% ose experience sexual violence. Sexual violence. Chuo bende experience gender-based violence, but percentage marwo is relatively very low compared. A discussion marwani ibro yudo ka mostly chongwonwa, but gin bende warogi kendo gin bende we will cover them. Wabro cover gi a discussion wani. Iyudo ka percentage mar mine ema hinyo ahinya. Koro emomiyo na achako gi mokwongo ni one thing iyudo ni drugs and drug abuse. Ma nyalo miyo ng'at mobilo gigi o attack either intimate partner ng'at modak go e ot ka mamiyo kata non-intimate partner ng'ata moromo go emerne no you know neno obukore otimre nade omonjo ng'ama miyo nikech en miyo to en dichuo under influence. Koro kar poverty ka cause mar ariyo iyo ka joma mine sana sama gikoso mahitaji mar ngima achiel ariyo magidwaro tibro yudo ka gini gibedo vulnerable to these forms of violence. And we are going to discuss the various forms of violence. Mondo koro wa understand ni ere kaka gini nyalo timore. Koro yudo nikech poverty kanyo obedo exposed. Koro yot mondo ng'ato atake nikech en poor. A woman ma is empowered ma is not poor tek mondo ng'ato attack. Kaka koro anyalo wacho ni wachiura kaka example. Tek mondo ng'ato ataka nikech an ng'ama miyo. Nikech I'm empowered. Anyalo timo gige na ma bro gengo ng'acha from chopo ira ndo timre nade mondo monja nikech koro ng'ama miyo to ng'ama dichuo. Koro poverty is another one. Then ignorance bende nitiere kanyo. Kapok wachopo ignorance mwalimu. Weche mag poverty kandi. Kan I'm a poor woman to maybe proposals mag ji wadwari kamano kama then I give in to the such proposals. Do you say nimano be can also cause gender-based violence? Sorry, giving in a proposal man kele nikech koro oneno ni koro you are vulnerable, being ni you are poor, koro mondo mi oti kod dhier ma in godo chande, such kind of things, which is what we call exploitation in English. Koro ng'ato exploiti to I surrender ta ibedo susceptible nikech ikoso ok ni idwa yi to okiyie to nikech nitiere gimoro moliero ni to ionge gi gini koro nikech oliero ni gini koro chuni ni yie gimoliero cha koro exploit go koro gine dhier miyo one gender nyalo bedo exploited gi gender machielo nikech gin vulnerable. Dhier no miyo gibedo vulnerable. Then lack of awareness and or lack of education bende because that promote gender-based violence. Iyudo ka ng'ato ong'eyo omemore okia ratiro mare koro ni to kia ratiro mare iyudo ka ng'ato timone timbe moko mag njore kata mae ratiro mare nikech okoso ng'eyo. Koro mano bende miyo gender-based violence timore. Machielo culture. Iyudo ka nitiere culture kata kitwa gi timbewa traditions magwa ma promote gender-based violence. Iyudo ka society where biye karwa ka jokonagi ibro yudo ni kaka jokonagi
nitiere gik moko ma oseket kacha e kitwa gi timbewa, luwo kitgi gi timbegi ma promote gender based violence. Yes. Iyudo ka nyathi manyako samodongo to ing'ise ni nyako en ogwang'. Nyako en ogwang' mokoromo bed ni jonyuol invest kuome ahinya nikech en ogwang' obrodhi. Obrodhi. That is a form of violence when you are deprived because of your gender. Koro yudo ka jonyuol moko ok puonj nyithindo manyiri. Yes. Mano ero is a form of violence based on gender. Nikech nyathi manyako brodhi. Iyudo kapok nokel during the time of Kibaki promulgation of the 2010 constitution. Yes. Kane pok oloki, nyithindo manyiri noko yienegi kaluruwa ka mondo omilo gi jonyuol. Mano is a form of gender based violence nikech i-deprive, tuono ng'ato gimoro en violence. Koro iyudo ka nyathi manyako to kata mana sani iyudo ka culture ingeni in as much as it constitutionally sani oyiene nyako bedo gi lo dalagi. Lakini kata an sani ok anyal dhi dala wan achako bedo bura nadwa nong'adna lo. Adwa gero simba na moro kanyo. Mano lweny dhi wuok. Is it ne lweny dhi wuok koso in been your senses telling we you? We are culturally indoctrinated to believe that it is wrong. Koro kata wetena ohera kako ohera cha to tek mondo adhi abedi nikech kata mana mondo wetena bro wacho ni ma ok nyal timore. Ere kaka kendo migogo iluongo wa ni wagogo. Migogo biro kawo loka. Koro yudo culture bende promote gender based violence. Then ibro yudo ka kata mana e buche ma ji bedo go e dala. Ibro yudo ni idwaro mana ni chuo mobedi to joma mine kik bedi. Dhaka ni wachango. Migoga ni wachango. Koro yudo ka bura oketi mar dongruok kata mag tego familia. Ti yudo ka ng'ama miyo ene weye oko to nyathine ma ene monyuol. Nikech koro en wuoyi ene bura. And they're the most people being affected. And they are the most affected. Then again, religion bende promote certain religious indoctrination bende promote gender based violence. Inyalo yudo ni biblically we are mainly Christians luo Nyanza ka. Tibro yudo ni religion kache Biblia kacha nitiere command kanyo ero momi dhano. To kibire mar joma mine tiwinjo ni the woman should submit. Koro ing'eni ng'ama miyo kaka ja Kristo. Kata seche moko idiye ohinyore e dala kata omumbe cha dok wacho ne nang'o? Submit. Koro oling' aling'a kae to ohinyore, ratiro mage iketho. To oling' aling'a nikech mumbe bende otiele ka ng'ise ni submit. Koro religion bende plays a role. Nikech religion is largely patriarchal and culture in our African context is also largely patriarchal. So this contributes, perhaps unintentionally, or it can even be debated that intentionally to this. Kar culture kacha, iyudo ka kata mana certain forms of chiemo. Okoyiene ng'ama miyo chamo. Ma ndalo machon kacha, maybe gik moko tinde change, but ndalo machon kacha ni nyalo yudo ka kamiyo notedo kata gweno, for instance. To koonge nyathi ma wuoyi kata matin ma higa achiel e ode kanyo manyalo chamo ka wuon pargi nodhi kamoro. Part mar gweno no biro chuno noter ka jirani. To parts mag ring'o moko, kia kuom, kia lep, kia agoko. You know, mago are preserves of men. Ma kachuo onge mamiyo chamo to mano miyo moro mobedo ostracized. Mibogone chama puoyo. Yes. Are you seeing? Koro culture gi religion bende are contributing to then institutional doctrines bende contribute to gender based violence. Miyudo ka an institution kapok ondiki to they want to know your gender. Yes? They want to know your gender. But you'll find if you are female, then gin reservations. Nikech gingeni ibro dhi maternity leave.
biro siki ikaw man hours away from them nikech isiki kwayo maternity leave and other women issues machende udi jatich oringo ibro dwaro rusa tek mondo dichuo kwa rusa ni jatije no oringo. These are forms of violence. It is good we are emerging even as a nation constitutionally ne wan gi a number of constitutional amendments manobiro, but I want to postpone that one for when we will be discussing preventive approaches. Okay, Madam King, you can the globally you look at 70% of women was sexually assaulted. Yes. Data yango kanyindi, then 38% was murdered. Yes, globally. Very true. Then you look homicide. Yes. Then you look at this female genital mutilation, also over 200 million, which again, all these things are happening. Is it women are seen to be weaker sex because what's really happening? Okay. You are very right. Nitiere various forms of gender violence. Yes. Kanyalo explain gi. One, we have psychological violence. We have verbal violence. We have harassment. We have neglect. And we have exploitation. Okay. Koro ichiwo prevalence rate mar sexual violence globally. And you have given forms of sexual violence. Okay. You have talked of rape. You have talked of FGM. Yes. Which is a form of violence, mostly exercised in our African nations. Yes. Koro iyudo ka kawadoke culture cha. Talking of FGM as a form of sexual and physical violence, iyudo ka cultures ma practice FGM, traditionally there is something mano inform the beginning of FGM. Any male dominance, the patriarchal nature of men, ne dominate over the woman, to the point mangama miyo kata ka koro gine their conjugal time to okoro mobedni ngama miyo yudo gratification mar the sexual act. Mae momiyo ni yudo ka societies moko across Africa timo female genital mutilation. Mondo ngama dichuo emobedni sexually bedo gratified. To ngama miyo to koro obedo suppressed. Idike mondo kiko bed gi either gombo mang'eny kata kiko bed gi that gratification. Kiko yud fulfillment in her conjugal needs. Mae nitimo nikech that patriarchal nature. You have asked, is it because the women are generally a weaker sex? The women, it is debatable. Some people, especially who are patriarchal in their mindset, bro wacho nini ni women are weaker. But they are weaker in what? Okay, good. That is a debate. When you say women are weaker, you have to go further and justify nigin weaker in what way, in which areas, and even perhaps why. Because they can be made to look weaker or to appear weaker to score a point. Or to justify the statement they are weak. Or to justify the statement. Kore yudo kamae emomiyo cultures kane biro, including FGM ginigo, to ensure that the woman odonga receiving end kocha. Obeda ni ene receiving end kocha. A religious angle ne biro mangiso woman ni in submit. Dichuo tingiso ni love. To the woman tingiso nango submit so that you are something is taken away from you to make you subservient and subordinate to the man. Okay, do you think, madam, ni gigiteka ninyiso ngama miyo
was kind of helping Amami and was helping the society. You might say that people may have thought that it was helping the society to bring some form of order. But I want to disagree that it was helping the woman. I want to disagree with that. Reason being, if you look at even wakeli milongoni SDGs, kingiyo SDG, my sustainable development goals mobedo set globally. Mondo maendeleo otimre e piny mangima. The woman is at the core and the crux of everything. Nisoni presence Marin is very important. Presence and participation mar ng'ama miyo ochuno. Sama ng'ama miyo en sawa e ot kacha, gik moko dhi maber. Gik moko dhi maber. The children are taken care of and the men are taken care of. Sama ng'ama miyo ni maber. To sama ng'ama miyo ratiche, ng'ato rocho ratiche. To miyo no, potential ne ok bi wuok te. Nikech odiye kacha, othire kacha. Inyalo yudo, for example, nitiere mindset mar jok machuo mamoko. Mofil ni ng'ama miyo koro moti. Ng'ama miyo okoromo medre somo. Seche moko nukaoru ka une level achiel. To ibro yudo ka sama ng'ama miyo koro dwa dhi medo sombe. Dichuo chako bedo gi shida. Nikech ang'o? Ofil ni ng'ama miyo ni dhi kale. Sama ng'ama miyo ni ang'o kale, ego mar joma chuo bedo interfered with. Koro yudo ni mane gima timore ni the woman must be allowed to emerge all round. And Yes. Gigi ma oppress the woman. Yes. Oh, they are not helping the woman. But par malongo ni mama bendo wacho ni dhako en ogombo bedo gi dichuo. Sombo machakro. Dhako en ogombo bedo gi dichuo to chwore no bedo ng'ama chike. You get the point. Now that is biblically. Biblically. Yes. Don't you think even women can take some advantages over empowerment by Timonaki? That is again debatable. Okay. Nitiere mon mar success stories and they are still very subservient and subordinate to the men. Let me give you a quick example. Across in Tanzania, the president, Samia Suluhu, she is the first female president in East Africa. Yes, sure. To king'iyo kata dimina mare, kata aura mare, she is very feminine. And then very humble. Actually, no, what you need, being president. Okay, kind office. She's the president of the Republic of Tanzania. Thank you. But she's a woman. She is a mother and she's a wife. Yes. And she submits To the husband. Because culture tells Samia Suluhu to submit to the husband. So not all women ma kuting malo educationally, financially, professionally, nikoro ot dhi kethore. Mano is a perception of ego, of the ego. Ni dongi winjo ka kelo ni kacha. Ni kane sombwa rom, to wan joot. Ka ane madwa kuongo dhi medora, dichuo chako bedo uneasy. Nikech oneno ni nitiere kaka dhi biro wiye malo. Either financially or professionally, rank na dhi idho. To ka rank na oidho, ego mare osechako chapni. Ma ibro yudo ni in such scenarios, it doesn't matter gima dhako bro time ot kacha. Ka dhako ose emerge professionally or financially. Ibro yudo kata ka lweny moro ne ntiere kata gwenyruok matin kidhok e kindgi. Tibro yudo kata dichuo wuoyo kode koling, to ling nikech en gi pesa molo dichuo. To koduoko, bende koro duokore gi dichuo nikech
tinde en gi pesa kata tinde en gi cheo. Koro it could be just be a mindset issue and not necessarily ni mon moting malo ni are they become bad. But some of them are bad. It is debatable. Yes. Remember, we are giving general. Yes, overview of everything. Okay. They are the extremes which are there in every society. Nitiere moko ma extreme mabe okochuno ni nyaka kuro tingruok malo no ema mi ochak behave kamano. Seche moko mano ne ena kite to ne pod odikore kacha. To ne ena kite. Koro yudo gimo fuel. Koro gini becomes fuel or the fire ma timre nade ma propel kido no. Okay, Madam, what also about forms of this gender-based violence and the way verbal? Yes. Erika Kama is a form, which physical you've explained, which magomag verbal, neglect, harassment, togi maybe nyalo iso economic violence. Thank you. Apani mainly I say explain sexual and a bit of physical. Yes. Physical does not stop like FGM and physical and sexual. It is sexual violence which is physically inflicted on the woman. Rape bende wasewacho. Sami mako ng'ato gi thuon ka ok oyie tibede achiel kode. Mano irocho ratiro mare. Then physical ka wantiere gi goyo ng'ato. To nyalo chakore matin tin kake ipamo ng'ato. Ing'wenyo ng'ato. Igwe ng'ato. To medo idho. Makoro yudo ni koro ng'ato koro goyi adhong idhiro ng'ato mago mano pod ochakore dhira ng'ato no. Yes. Mano ing'e ni sechako physical violence. To omedo idho malo miyud ka koro ng'ato koro kawo kata mana gimoro to goyi godo. Okawo arungu, okawo luth, okawo nyaka pala. Koro mago te gin forms of physical violence. Kwaduoge verbal violence ka. Yes. Verbal violence iyudo ka inyalo rocho ratiro mar ng'ato nikech kit chwech mare gi weche to in kinene te onyalo bedo ng'at midak godo e ot ka kata ng'at mani mabor. Ka one example a stage kama conductor nitiere, jowuoth nitiere, manamba nitiere. Inyalo yudo ka ng'ama nyako kalo to nikech chwech mare seche moko maybe nikech rwakruok mare bende to sana nikech chwech mare kokalo tiwinjo ka nitiere weche moko madirore kata kama jo pikipiki stage mar jo pikipiki yudo kaka kama ng'ama nyako kakalo to nitiere weche moko mibane mar forms of verbal violence ma inyalo luong kata ni harassment. Koro giwito wach tinyalo yudo ni ka ot kama ji odake ka yanyo ng'ato isiki yanye dhako ni ifuo you know tiyanye kata ni ifuo ka ng'ane and you are referring to the mother okay be refer to the father. Koro mago eke forms of violence. Inyalo yudo ni kata nyathi manyako kotimo gimoro to iyudo ka iyanye kamin gi. Yes. Koro mago eko verbal violence ma wach itiyo gi wach to kelo. Then kidhi economic violence. Yes. Economic violence iyudo ka e ot kama ji odake. Sana iyudo ni dichuo by default and the provider of the family. Koro inyalo yudo ka dichuo ka seche moko otuono ng'ama miyo support moro ratiche ki fedha moro mobed nomiye nikech maybe miyo ni ochwanye or ne gichwanyore okotimo gimoro kaka dogomb notim. Koro iyudo ka dichuo no tuone pesa. Mano economic violence. Dichuo no tamre miye gik mamoko mahitaji ge mamoko kaka ng'ama miyo
kata kaka ng'ama dhano. Otuone support go. Onyalo tuone pesa, onyalo tuone chiemo in cash or kind, but things which are related to money, but the man should provide for his family. Yudo ka koro odinaye, odeprive gigo. Magi luongo ni economic violence. Koro nyalo yudo ni miyo ni either weyo riyo kech, or okorwake maber. Seche moko en housewife, oonge income. Tiyudo ka okorwake e yo maber, okorite e yo maber. To ok ni nikech okoso, en go. To seche moko pesa go keto dich kamachielo. Koro yudo ka at home here, on neglect the woman financially. Kama koro neglect bire. Koro neglect, economic violence is a form of neglect. But there are also other forms of neglect. Okochuno ni nyaka neglect ng'ato mana economically. Yes. Inyalo neglect ng'ato emotionally. Ionge kata kode gi time nyalo wuoyo kode. Ionge gi thuolo. Idich ka wi gari. Yes. In idonjo to en miya pi aluokra, miya chiemo. To kisetieko, seche moko in kata mana e simu ka, kata in e laptop. Koro emotional needs mag ng'at midak goge i neglect. Nitiere psychological needs. Seche moko ng'ato gombo kata nogo kodi mbaka moro, opime kodi wach moro. En kata gi gimoro machame. To dogom ni mondo timre nade, ubed piny mondo uwuo kaka jok modak. To in okimiye time no. Yes. Ineno. Ionge gi gimiluongo ni emotional intelligence. Koro ok idetect ni nitiere gimoro matimo nyawadu e ot ka. Mago eko pod gin mana forms of neglect. Okay. Madam, don't timo kumo nyalo kelo ke one like kawan juma mine timo kumo nyalo kelo ke one. For example, you talked of kaka ng'ato samo maybe ruakruok, but kuro machati nene kako chwere. But ruakruok, don't you think ni maendi bende nyalo miyo this sexual violence bende bedi nikech ikadho somewhere, how you dress bende can also determine gimoro. Wantiere kae mondo wapuonjre. Yes. Omiyo nyaka wasegweno to waseogwang'. Iwachoga ni jok machuo are very visual. Stimuli margi bedo triggered gi wangi. Gimoneno obano confirm banene. Kako neno cha to tap. Yes. To en osechopa kuma pache ochopeno. Koro gik moko change. Nitiere inyalo yudo ka dichuo nyalo bedo ni nodhi kata sondo. To nyadendi moro bede bathe ka. Madhi awasi gi idho gari stage aero muvu. Wedi sondo ya awasi. Henry, iyudo ka gari kala aero, gari dhi kanye? Gari dhi sondo. Yes. Osechulo pes sondo. To nyadendi moro donjo gi kacho. Dichuo ni lora aero. Moidh gari madhi awasi gi nyadendi ni. Nikech kamane kaka nuchweru. Wang'u kosemiyou to kaku wuok no udhi. Koro yudo ka wan kaka joma nyiri. Yes. Kata joma mine. Oromo bed ni wang'eyo mano. Oromo bed ni wang'eyo mano. Protection begins with me. Yes. Kok anyal protect myself, you don't have to protect me. It has to begin with me. Okay. Koro, sama ng'eni adwa dhi kind jomoko. Yes. Nyiri to tinde wawacho ni my dress, my choice. But choices have consequences. Sure. That is the end of that sentence. My dress, my choice, but choices have consequences. True. Koro kit ruakruok mari samidwa wuotho in public. Godiochieng'. Iwuotho e stage. Iwuotho e town. Nyaki ikri ni dichuo kaluwore gi kit chwech mare. Informed also by the background nikech e dhano ka nitiere gik moko ariyo, nature and nurture. Nitiere dichuo ma ute, your natural part and you are very visual. But there's your nurture part. Kaluwore gi kuma ne dongo. Yes. Kaka ne jonyuolni
obring up. Koro ibiro yudo ka dichuo molo obiro neno nyako morwakore magalagala ma ok decent ahinya, lakini ok obi atake nikech upbringing mare nopuonje ni respect the woman. Okay? To obiro yudo moro ma en kata mana ng'ama no bring up maonge. Odonga bar. Noonge kata mana miyo moro mapuonje ni nyathina, ing'ama wuoyi adwa ni luor nyimine gigi, to chieng' moro kiyo nyombo nyathina, nyaki luor jaodi. Miyo no ne onge ngimane mondo puonje kata wuoro no. Ni nyaki luor nyimegeni to nyaki iluor mineni. Noonge gi wuoro mane nyalo ng'ise mana. Koro en ka ang' oseneni kirwako my dress my choice. Obiro timo gima wiye ng'ise ni mondo tim. Ka in e apiko to biro ting'i to kumo biro kata ka ni ichung' ni dwaro apiko, idwa dhi go e safari ni tiserwakori kamano. Ero ento nowuok adieri nodhi manyo pesa. Ochunga apiko ni. Lakini rwakruok mari nyalo miyo koro ting'i apiko ni to kal kodi odhi otim ni timbe moko mag njore. Mano nyalo timore. Koro choices have consequences. So nyiso ni rwako marwa bende nyaka warang kaka nyaka wayier gima warwako kaluwore gi kama wadhiye gi sama wadhiye. Nikech mano kende rwakruok no osemiyo jok manyiri moko roch ratiro margi. Kaluwore mana gi kaka norwakore. Ng'ano nokowuok gokinyi no ni an kawuono adhi manyo nyako moro mondo atim ne njore. Lakini nikech orodhno gi nyako moro morwakore, to rwakruok no trigger paro moro. Koro iyudo ka ng'ani at the end of the day otimo gima no kowuok gokinyi nopango dhi timo. Madam, wach mano mar ni samoro isego mbaka gi ng'ama un godo on an issue, tido ka samoro there is no change. For example, ido ka ing'eni ot kaendi bende samoro ji opogore opogore. Ido ka nitie ng'ama bende oketo ler malo to ng'ama chielo oketo ler ahinya. Inyalo ka maybe if a woman maintain hygiene kabisa, tido ka nyaka ng'ama dichuo koro rely on a woman mondo mi oket ler maber. But here ng'ama miyo mostly ido ka samo ng'ama miyo ok en ng'at ma maintain hygiene ahinya. Then ng'ama dichuo itemo rectify nyise ni you should be doing it this way. To neno mana ka gima kori chalo ng'ama puonje tich. Do you think ni ma kata kibedo neglected, will the person be wrong? You now start avoiding karo kata wuoyo kodi to nikech otamore timo kaka winjo chane kata kaka dwaro chande, imbe kori wang'. Erokamano, that's a good question. Henry, one thing manyaka wawinjre niya, onge dhano ma perfect. Yes. Sama une courtship, because marriage does not just happen. It's not an event. Marriage is a process. Yes. Sama une courtship ma pod ung'eru, usingoru mondo koka koro ukawru kendru uchak dak. Oromo bed ni nitiere process midhiye. Yes. Mondo ing'i gik migombo kuom ng'at ma idwa dhi loso godo ngima. To iyudo ka process no ok otimre e yo maber. Emomiyo challenges miwacho go timore in marriage. And it does not have to be somebody being wrong or right. Perhaps the process mar courtship ni no ok otime e yo maber. Iyudo ka thoth courtship e piny masani chon ni yudo ka ne nitiere gimoro maniluongo ni gam. Ma ka wuoyi noseromo kendo, nyako bende noseromo kendo. To it was a family venture. Ma family ne participate. Wuoyi ni koro jok madongo mantiere family ne chako manyo. Ni oro jowayo. Mondo dhi otim nonro. Ni to nyako ma dirom gi wuodwa ni, en nyako ma wuok e family aina mane. Kit family no gi timbegi. Kit gi timbegi chal nade. Faith margi chal nade. Digibed gin jomifwadhi, gin jojuogi, gin jokuo, gin jonjore. Mago te nino chal mar familia mar nyako. Nikech mano ne nyalo miyo ji clue ni
mano family ma dhano ladhore. Mano kichon kaka ne timo. Yes. It was a family thing mani nono. Kasto kuro ikuongi nono family setup. Kasto kukiduogi tim nyako. Koro sane yudo ka ji rome town. Ji koserome town kata ji orome stage kata ji orome tuk-tuk. Kuonde ma ji romego kata ji orome club. Ikia kit nyako ni maber. Kasto nitiere a lot of wuondruok. Concealment ng'eny. Ma ikawo nyako itere ot kata ikawo iwuok idhi dak gi wuoyi to pok ing'e kite maber. Koro gigi idhi fwenyo ei dak ka. To sama idhi fwenyogi mana kaka nang'isi ni onge ng'at ma perfect. Chwech mar Nyasaye kaka wan joma dhano ochwewa gi yom moko. Ma ng'ato ka ng'ato nitiere kit yom ma en go. Ma ei dak kacha obro manifest to in one way or another obro affect partner. Kore momiyo nono cha ne bedo gima ber ma ka en dhako malil kaka iwachono. Ka in wuod wegi maler ma ok idwar dhako madwanyre. To koro nyako no ni iwe iwacho no oyo. Nyako ni olil. Samoro mondo ifwenye seche go nyaka dalagi. Emomiyo wacho ni tinde kaka ji end up in marriage opogore gi kaka chon. Some churches are doing a good job. Iyudo ka pod courtship process cha. They take it seriously. They take it very seriously. But generally sani mane gima timore iyudo ka idhi yudo ka koro weaknesses gi. Koro ichako neno gi e dak ka. To seche moko en ng'ol mar ng'ato kata yom mar ng'ato ma ok ni herone. Moko ok ni herone. To inyalo yudo ni moko bende en yom mar ng'ato to odhi omede gi fitina. Koro iyudo ka kata dhako kwere kata dichuo kwere to ok otim effort e temo loko. Mano bende comes with attitude. Iyudo ka attitude mar ng'ato bende is wrong. The attitude is also not helping. Koro iyudo ka gigi she doesn't care or he doesn't care. Ma ibro yudo ka ng'ato complain for a long time to the point ma koro various forms of violence ka chako manifest themselves. Either emotional violence, neglect ka, economic violence, perhaps even physical violence. Nitiere violence ma bedo precipitated nikech nitiere gimoro mosekweri mondo iwe. To idagi to ok ni nikech itemo nikech a partner bro neno ka partner wadgi temo. Kendo bro timo neno. Ni tinde tote ibro yudo ka kata seche moko oseket gine bura piny mowuoye gi joma moko. Habitats moko se convene mowuoyo mosiem wang' ng'ato. Ibro yudo ka baadaye ne ng'ama temo moko medo gi fitina. Ibro yudo ka one partner dwoko report ni tinde taneno ko change. To moko to omedo gi fitina. To nitiere moko ma bende ena ng'ol mar ng'ato mano onyuolego otemo to ok temre. Koro yudo ni mana ena weakness modhi bedo go seche moko en dhako manyap. So madam, wayier nitie gik moko ma this sexual gender based violence kata this violences mabende timore gi nitie moko manyalo timore kwa ng'eyo watimo tibe knowingly, moko bende kaluwore kod gik mwase state kaendi nyalo miyo gitimore. But be inyalo wacho ni signs moko bende nyalo bedo ma ng'ato onego bed ni fwenyo godo ni such a thing is almost happening kata kapok otimore to likely gima kama indi nyalo timore ka untiere in a society or maybe kama ji nitie. Erokamano Henry. Iluongo ni red flags. Inyalo notice ng'at ma nyalo bedo a perpetrator mar violence. Ng'at ma nigi timbe mag njore kata mag rocho ratiro mar ng'ato nikech kit chwech mare. Nitiere moko manyalo nenore chon. Nitiere moko manyalo nenore chon. E kit ng'ato, e kit wuoyo mare, e kit attitude mare, kako perceive the other gender. Ibro winje kako wuoyo. Ibro ng'eyo ni ma ng'ama kizungu luongo ni chauvinist.
en a chauvinistic person. En ofeel ni en superior to the other gender. Yes. Koro magi nenorega, inyalo winjo kata ka organization kaka koro inyalo winjo kata comment ma ng'ato wacho lese ka female colleague obedo kata promoted. Tibro winjo ko otag that promotion to maybe certain favors. Okay? Nia mano ero promotion no nyako no oyudo nikech no otimo ne jatelo gima kama. Yes. Iwinja. Mano siep nega. Jatelo no nitiere kaka gin go. Koro ingeni oonge data. Yes. But wacha nikech koro macha ng'ama nyako kata ng'ama miyo to koro timre nade. Koro you are able to see ng'ama nigi chauvinistic trends chon. Okay. And ibro yudo ka such a person gini a marriage mare bro manifest kata relationships ge kata kako handle women kata mokia ineno iluongo ni non-intimate partners kata kako handle ge, it will manifest and it can degenerate to what we are calling sexual and gender-based violence. Ibro yudo ni such a person, the way he treat the other gender oko be treat gi maber with dignity and respect. Okay. Yes. Okay. Yena mondo wagam hiyo kaindi nyakoro mga jongo mondo wagam hiyo kaindi kwa duogo to ntiere moko bende wadhi rango kanye ni matutu ko tende koda kambaka wagoyo kaka inyalo ker koda kalwenje gindi mago ma kit chweche kwa duogo kanye ni wadhi ng'iyo moko mathoth ahinya kama oting'o mano mar koro obila ni to obila bende nyalo bedo koda ka ting'e weche gindi mag kedo koda kalwenje gindi mago mag kit chweche gito ginyalo tiyo nade to piny owacho roles magi to gin ang'o nyiso ni representatives bago mag jo Kenya aito migepe ma opogore ang'on ma gito gitimo mar neno ni lwenje gindi mago ma kit chwech okedo godo kendo bende oduoki to some percentages kata koko nyal tiyo gi chutho aito bende kod mamoko kik idhi mabor ahinya med bana kete ka Musaija nyisa kanyindi ni mondo wadhi nyime madam machiegni ahinya iyudo ka gigiendi timore society ma bende wan tiere. Okay, rokabari nyine mondo wagam wiyo kanyindi waduogo tok thuol machuok. Chigene hinya telini mar ariyo kidini ni machal mar nyogo mbaka indi koda ka madam Prisca Obuya mabende ne jakene ratiro mar oganda seche mabende koro to wang rango weche gendi makido koda ka kit musainya lwenjo gendi mago makit chwech mabende waserango mathoth ahinya forms kata yore mamoko kaso waseng'iyo gigo eno bende nyalo bedo ni ikelo weche mago mag sexual gender based violence to bende warango mathoth ahinya kuom bende mide ta kanyendi kaka report osebedo ka yango kaka gigendi osebedo ka koro timo machiegni nya madam kuonde mwadake giendi gik matimo jok matimo giendi gin wan wawegi nyithindwa gin wuonewa gin joma wadak godo family members kata relatives mabende wang'eyo kata mana osiepe mamoko wang'e ni armed forces including the below themselves role mag police kata these armed officers or these officers nyalo bedo ne gin ang'o mar neno ni such kind of things ok otimore. Yes. Romano Henry, in the year 2006, Njoki Ndung'u Nuke present a bill was converted into an act before it became law in July of 2007. Njoki Ndung'u Act bill manokelo niluongo ni the Sexual Offences Bill. And it became law. A sexual offenses, no? In the law, it stipulates ne ka ng'ato orocho ratiro mar nyathi ma jahiga 11 and below. To romo bedni kotere e court mobedo found culpable and guilty to bedo sentenced to life. Jahiga 11 and below. Defilement. Jahiga 12 nyaka jahiga 15 ka ng'ato orocho ratiro mare a Sexual Offences Act titweye a minimum of 20 years and above. Korocho ratiro mar jahigni 15 nyaka 18, those are minors. To romo bedni tweye a minimum of 15 years. Yes. A Sexual Offences Act kanyo
nitiere nyaka gimiluongo ni gang rape. Gang rape oromo bed ni tweyo ng'ata minimum of 15 years. Then we have non-intimate partner rape. Mano ero Sexual Offences Act oromo bed ni tweyo ng'ato 10 years minimum. Koro Sexual Offences Act ni, yes, obila gine magin implementers. Moromo bed ni ka ng'ato yudi norocho ratiro mar ng'ato sexually, udane the sexual, to romo bed ni gi ndhiyo ng'ani to gi present e court, yes, to gi collect evidence, beginning with making sure ni victim of this offense yes, otere hospital in good time. Ma evidence obedo collected from the body by certified doctors. yes, Ma report ondiki, and report ni oromo bed ni emitiyo godo e court kacha, mondo otwe oyal godo kasto otwe godo ng'ano moyud ni orocho ratiro mar ng'ama miyo. Mane tij police maduong'. Oromo bed ni kata ka ok en sexual offense, but en a gender based offense. yes, It would be physical harm, it would be homicide, it could be other forms of gender-based violence, mane wase discuss ka, yes, which are found to be criminal. Tij obila en choko evidence, ndike piny, making sure ni gimanyo janjore morocho ratiro mar Kenya ni. Presenting them in a court, providing the evidence and exhibits, and then facilitating the prosecution of such a case. Manage police. okay, Police bende tinje nitiere gi wing mar creation of awareness, where they make the victims aware of when their rights have been infringed upon, and making them know that they should come out to make these reports. Data moko ma wachiwo sama wachako ka, gin mana data mana mag jok mose report, kata ma report gi osechopo. But nitiere ng'eyo moro ni majority perhaps yes, do not report cases of gender-based violence. yes, Until it goes to the extreme side where koro either bedo deformed physically kata homicide, makoro ochwe onege kata ng'ato, kata ng'ato yudo physical deformity moro makoro is very major, tonge, ochor kata wang'e, and so on and so forth. yes, Koro mane tij obila to create awareness amongst Kenyans on their rights, mondo ka gik moko aina gi otimre to gichiw report ka police. But iyudo ni ma ok timre, Henry. Ma ok timre perhaps nikech the law enforcement wing ok tim tije maber. For one selfish reason or the other. yes, Inyalo yudo ka gimoro machando wa e Kenya ka miluongo ni corruption ni. Corruption ni inyalo yudo ka interfere gi ratiro mar ng'ato mose suffer victim of SGBV. Makoro yudo ka ng'at moroch ratiche ka obedo gi chir modhi mochiwo report, kata familia mare odhi mochiwo report, iyudo ka the perpetrator, ng'ama notimo njore ni, yes, luoro gi katoke, to diyo gimoro matin kuom obila. Kosediyo gimoro matin, tiyudo ka wachni koro iruchi arucha, koro wachni ok dhi maber. Ibiro yudo ka gik mano osekete file koro lal. They are the evidence. They are killing the evidence. They are destroying the evidence. Iyudo ka koro court case ni koro bedo dragged. Yes. Ma koro iyudo nyaka the court is also culpable here. Iyudo ka oluor nyaka ei court ka bende
majano exchange awinjo ni giluonge ni majano tinde pesa o exchange hands ka iyudo ka koro gini bedo postponed. Ting'eni ma gender based violence ni ok en case moro mobed ni ywayo gaminga nikech the victim will give up and lose hope. The victim bro bedo stigmatized. Every other day inene obedo paraded. And mano ero cause stigmatization. Serious stigmatization. Koro yudo ka the victim lose hope. Koro decide ni en koro kata cases go. Okodwa dhiye nikech every other day they are reminded of what happened and they cannot get healing. There is no closure. Nikech gini drug. Koro ibedo postponed indefinitely to discourage. To ma iyudo ko obila ni e iye ka. Koro corruption no in our court corridors and in our police stations bende is causing a lot of frustration and is encouraging and promoting sexual and gender-based violence. Nikech ibro yudo ka serial rapist, for example, is getting away with it. Ibro yudo ka kata jote madongo nyalo rocho ratiro mag joma miyo. To nikech ong'eyo ni obro dhi diyo gimoro man kacha, they get away with it. Example, no kanyerika 42 bodies were retrieved from Kuware, mantiere Nairobi. Ni wacho ni ng'ata chiele bende notimo nek makoch makamago endi. So mondo mi jogi endi yud ratiro margi, it's a problem. Nikech en gima bende mondo yud kata kaskori go embaka onge. Ng'ama bende the suspect iwacho ni oringo podo lal podo ke kata the government okay kata kuma entiere. So manyiso ni we are now denying people their justice. Maonego bende giyudo e seche ma magiendi otimore. Do you think there is anything ma inyalo tim mar neno ni such kind of things ok obedo? Erokamano Henry. Femicide. Luongo ni femicide. Nek kalore gi kit chwech. And especially nek mag jok mamine. Sani odhi malo kabisa. Emomiyo iya luongo kanyo ni ng'ata chiel bedo suspected nonego ji 40 gi wiye. Ji 40 gi wiye magin joma mon. To nyaka sani sirkal pok owuok strongly. The police pok owuok strongly about it. Sama citizens magu inyalo nege in those numbers and they are one gender and it is by one person. Mano something catastrophic. Moro mobede kata mana ni the state ne make a statement, a powerful statement. 46 lives is a huge number. And especially if the crime is committed by one serial killer. Mano gima koro mobede swept the carpet. It is a tragedy. It is unfortunate. The police are quiet on this. Something manotimre only recently. And it is like it is going out. It is fading away. Nobody's talking about it. And seemingly deliberately so. Kanyo activists mag ratiro mag joma mine kaka koro wan. Wagolo ywak kendo wachiwo ywak marwa. Ni de wagombo mondo our government, sirikal marwa mar Kenya, mondo come strongly, mondo o protect the women, and mondo o impress upon the police force, the law enforcement officers, to take their duties seriously. Before the murder of these women, there was a trend manowuok Nairobi mar nego jok mamine kuonde mag yueyo kaka luongo gi ni B&Bs and hotels. Last year, ne nitiere a lot of reports about jok manyiri minega iyudo ka seche kogol parts of their bodies. Ogol maybe rituals or even for sales for reasons that are still mysterious. But it is something ma is happening, Sir Henry. Kendo timore mang'eny. To ma gima okoromo bed ni sirikal linge. Awareness oromo bed created and law enforcement nyaka bed tightened. Mondo women can feel safe in their neighborhood, in their environment,
in their country, in their society, the women can feel safe to go about living their lives and earning their livelihoods. Recently, nitire ng'ama bende nino nego miyo moro kaendi gi nyithindo Nyamasari ka, and again Kisumu kaendi bende waneno ka kuonde mag magawa goni kata kuonde mag yweyo nonegi ji, they are just the same. And mind no chunyo the government of county government of Kisumu golo chikni onego bed ni koro wang'eni to ng'ani nodonjo ei magawa ka sadi to dwa nowuok kaendi sadi, and such kind of things, yes, onyalo konyo, but mondo mi koro kete tim kata mondo mi wane ka giendi timore in reality ema is a problem. Leave alone that. Yena mora penye ni to ang'o miyo kopo ni joma chuo ema samoro kadhi e lwenjegi to margi are not seeing that much, but when for women tiro ka akiani kora wacho ni gibedo magnified, takiani kora wacho ni gibedo exaggerated. What's really happening? Mama koso wane wacho ni passion mar nitiere ni wuyi siro cha ene ma pod entiere. Erokamano Henry. Joma chuo bende irocho ratiro margi. Data mar joma chuo moroch ratiro margi is more difficult to even find. It is easier mondo ng'ama miyo ochiw report kata gol ywak oko ni ratiro mar irocho moyo ng'ama dichuo. Mane challenge mokwongo. The reports are not coming in as they should. Nikech ang'o? Ng'ama dichuo kaka nochwere kaluwore gi chwech mare. Biblically and culturally. En ng'at moro mobed mana kaka iwache nunu siro. En ng'at mokoromo ywagi. En ng'at moro okoromo bed manyap. En ng'at ma cannot be weak at any given time. The society doesn't allow a man to be weak. And therefore, a man madwa wuok oko ni ng'ama miyo orocho ratiche. Mano ng'ama en double failure. En failure ni mokwongo yie ratiro mare orochi. Kasto kendo chako wuok oko mowacho. Eko nyalo wacho. The society is very unforgiving on such men. And that informs the reason why men are suffering silently without coming out. Nitiere a typical scenario moma na aneno kamoro. Ma ng'ama miyo gilorore ot gidhao. To ng'ama miyo ema gowi. Dot no kano yao noyud ka ng'ama dichuo ema lich ma ng'ama miyo ma gowi cha. Kidi wanda ni to kare ang'o manogone koko. Ng'ani chwere momoko berber. To duol momiyo no tur dot ting'eni ne duol ng'ama miyo. Koro nitiere such things. Men are suffering in silence. And they are too ashamed to come out to say it. They don't even know where to say it. Picture a scenario, Henry, makoro ng'amichuo odhi report kata ka police ni chiege no ogoye. Kata mana kaka polise go bro handle. Seche moko kende ma bro miyo timre na. Obolore gi kes. Picture a scenario makoro chuo oketo jodala gi piny. Yalo ni chiege no ogoye. Min ng'ane goya. Chuo kende manie meeting no. Ma bro kuongo castigate ng'ano. Ma he will never report again. Gimi bro kuongo luonge ni tim madhako. They take away his manhood. You know, they take away his self-esteem in the nature of the kind of comments Maggie Dichaku make, blaming him for it. You will hardly find ni blame the woman. A man will be blamed for having been abused by a woman. He will be blamed for it because he's supposed to be stronger than the woman. How can he even allow it to happen? What sort of a man is he? Magi questions mabro biro. Kori yu kaka chuo irocho ratiro margi. Kendo I want to believe in large numbers, but they cannot come out to report. Mai momiyo, you are saying ni imedo mar mon. Ok medi. Mag mon mabedo reported go. Bende ok ginte. But it is easier mondo ng'ama miyo kata moluoro ng'ama miyo ochiw report ni miyo ni inyore. So manyiso ni kata mana society ma wantiere ni be is biased.
Society is patriarchal. Nikech kapodi wadwa mana report for women and we don't report for men, it means ni wan bende we are not doing justice to other people. Very true. And again, it is informed by our cultural orientation and our biblical orientation, where the man is supposed to be the stronger sex. The man is supposed to exercise dominance over the woman. Kaponi the woman is dominating, including physically, to kendo koro mano mana wach malich kabisa. Mokoro mukata koko. Ibiro yudo ni kata mana familia dichuo ni umugini. Minyalo ng'eyo ni wuode, chi wuode goyo dhupo ga e ot mwalo kucha. To ok obi wacho kata mana ne nyieke moro ni ng'eni chi wuogo ga wuoda. Wach ni gibiro uma ka. Imuyamung'a ka nikech en wich kuot. Ni wuode ng'ane chiege goyo ga. Stigma, fear of stigmatization is the major reason why we do not get enough data on gender violence against men. Okay. Madam, mana ewechi mulo kanyi okdwani mondo mi ogol oko. There are kind of things ma yil samoro timore, maybe ngama dichuo rocho ratiro mar nyathine manyako, and gini osedhi oko. Dhayudo kaka wacho ni gini walose uruka. Walose ure odwa kaini kigini bedni bedo oko nikech number one. Or the tarnish the image mana mar ngama dichuo, the image of this our family, so many things. Such kind of things gere kaka inyalo ked godo. Erokamano Henry. Donge luongo ni pedophile. Dichuo marocho ratiro mar nyathi matin. To korocho ratiro mar nyathi matin monyuolo, to mano kendo incest gi dho ngere. E piny masani, nitiere tuoche mag obwongo mopogore opogore. To tuoche mag obwongo gi en area ma ok osebedo explored. Sani, society and stakeholders, NGOs and everything, and even the government is trying to bring around awareness on mental disorders. Tuoche mag obwongo. Wantiere gi mopogore opogore, to gine magikos some of these things mineno timore e udi ka. Miyudo ka ng'ama dichuo rocho ratiro mar nyathi matin ma jahiga 3, jahiga 4, jahiga 10, orocho ratiro mare ka. Stigma achiel cha emomiyo iumo gini nikech en wich kuot maduong'. Onge dhano mangima manyalo gombo mondo piny ong'e ni baba norocho ratiro mar nyathine. En wich kuot ma en mzigo mapek, Henry, matek ting'o. Koro yudo ka nikech fear of stigmatization and ostracization in the society, ma yudo ka koro society otimre nade, ng'ado oko, ok igomb kata dhi e kanisa nikech ong'e ni chuo rocho ratiro mar nyathini ot ka. Ok wadhi e chama, riwruok moro amora kata chiro tami dhiye, ibiro ng'ato nikech ji ong'eyo ni chuo rocho ni nyathi e ot ka. Koro stigma no is the biggest deterrent, is the biggest contributor gik matimore e udi ka. Tibiro yudo kinono matut, thoth jok matrocho ratiro mag nyithindogi gin gi certain elements of mental problems, what we call disorders. Gin mopogore opogore. Nitiere moro miluongo ni narcissistic personality disorder. Ma dichuo iluongo narcissist. Dichuo ma narcissist en ng'at moro ma kok gik moko timore kako dwaro, kata kok itimo kako dwaro, to nyalo trigger mar timo timbe magalagala. Iyudo ka dhako no ringo oweye nikech ok gik modwa ni dhani otim, dhako ni ok timre nade, ok tim. Koro iyudo ni dhako ni ne gichwanyore ma dhako ringo dok kata dalagi. Tiyudo ka ng'ani koro otimre nade, upanish dhako cha through nyathi. Upanish dhako cha through nyathi. Nitiere moko ni bipolar disorder. Bipolar disorder ni en ma ng'ato dakika achiel
omor maliendo timo wonderful things. Yes. The next minute, ene tung the very extreme side. Yeah. Again. Koro ene erratic. Behavior ne di kasiso kaswing. Sani ober the next minute orwenyi. Jia inyalo yudo katimre nade. Rocho ratiro mag nyithindo matindo e ot ka. Plus stress and depression. Okay. Stress and depression ni malo. Walo mar obwongo. Mamiyo ng'ato precipitated by a host of factors. Seche moko economic challenges, financial challenges, social challenges, you know, and so on. Koro yudo ka ng'ato timre nade. We escape by inflicting aggression, that helpless, vulnerable member of the family. To gigi ji temo ga umo nikech wichkuot mabiro gi golo weche machalo kamano. Okay. Madam, namondo ming'olwa tieko to okima sani. Wang'e ni preventive measures weche mag kedo kod lwenje mag kit chwech ka watieko. Kamano Henry. Wate nyaka wawuog oko mondo wabed participants. We must call ourselves and take ourselves to task mondo wa participate e duoko rochruok mar ratiro dore gi kit chwech mar dhano. Mokwongo maduong' kaka ne wasewacho, nitiere legislative laws ma nyaka bed emphasized. Okay. Sirikal nyaka wuog oko mondo ensure ni the law enforcement officers otimo their part. Okay. It is the work of the government to oversee mano. Kanisa nyaka wuog oko mondo konye creating awareness and molding people who can respect one another kendo work gi each other in dignity. Okay. Mano tije kanisa. Okay. Creation of awareness is a very important tool. Temo duoko kata tieko rochruok mag ratiro kaluwore gi kit kich. Okay. Education, very important. Oromo bedni curriculum bende highlight SGBV, its causes and prevention. Oromo bede enshrined e curriculum mar Kenya. And empowering the girl child or the man economically and socially bende important. Okay. Manyako nigi pesa ne oko bibedo vulnerable. Madam, ijisa kanyendi ni thuolo marwa orumo kanyendi hiye mondo gi kanyendi ke changeni preventive measures gi thoth mabende wagombo ne mondo me ja piny bede kod ng'eyo yena mondo me in 5 seconds wamugi kwatieko. Erokamano Henry, agoyo erokamano kuom luonga mondo watwage gi jokonage. Jokonage, sexual and gender violence nitiere familia wa. Kamora mora buti kanyo nitiere ng'at moro maratiro mare iucho. Anyalo kwayo ni samineno ka gimoro aina nitimore kikiling. Wuog oko mondo itim patni kony jiw ng'ani, kony ng'ani yudo kony monyalo yudo machiegni. One centers e hospitals kaka Jaramogi Oginga Odinga, wantiere gi Homa Bay Hope Center, Mbera, Ngwe, Busia, nitiere kuonde ma hospitals ma wanyalo yude konyruok. Kikiling kiinyori, wuog oko mondo iyud ratiro mari. Erokamano Madam kuom ne chopo kaendi mondo wago kodi mbaka. Ageno ni dobedo mbaka ma pod wadhi godo nyime, kata kamano wang'ade kanyendi nikech thuolo machielo pod biro mondo wagoye mbaka giendi mano matut ahinya ni wira ok wang'iyo kata mana ting' mano mar piny owacho ma pacho kaendi kaachiel kod other organizations mabedo osebedo ka kelo nikech yudo ka ywak mabende nitiere ang'o omiyo joma chwo to okednegi grubegi kiwinjo kowuok wan wakedo mana girl child care women empowerment. Wach machwo ang'o mano watimo no ok nyal empower nyako mo ka wawegi kanyendi tok thuolo machuok en kidi